So, good afternoon po sir. My name is Marjo Simbawanan from Block 23 BSHM 2. So, sir, ito po yung explanation ko ba't ko po nakuha yung mean, median in mode. So pinag-add ko lang po tong 90 plus 88 plus 75 plus 88 plus 91 plus 77 plus 90 plus 81 plus 80 equal to 768. Then yung mean po is 768 divide to 9 equals 85.33. Then yung short po is 75, 77, 81, 88, 88, 88, 90, 90, 91. So, paano po nakuha yung 88? Kasi siya po yung nandito sa middle, kaya 88 po yung median din. Meron din po sa mode. Sa mode, nag-appear siya ng nag-appear yung tatlong 88, kaya 88 din po sa mode. Ang ginawa ko naman po ang computation dito sa number 2 is 125 plus 109 plus 181 plus 218 plus 101 plus 104 plus 169 equal to 107 equal to 1017. So yung mean po natin sir is 117 divide to 7 equal to 145.29. Then ito po yung sa median 104, 109, 111, 125, 169, 181 and 218. So saan ko po nakuha tong 125 sa median? Dito po sa pang-apat. So dito naman po sa mode is no mode kasi walang nag-appear ng twice. 77 plus 66 plus 88 plus 55 plus 71 plus 81 plus 59 plus 70 plus 63 plus 52 equals 682. Then yung mean is 682 divided by 10 equals to 68.20. Then yung shorted naman is 52, 55, 59, 63, 66, 70, 71, 77, 81, and 88 po. Then yung median 66 and 70 divided by 2 equals 68.00. Then yung mode nya is no mode dahil lahat ng number is nag-appear lang once sir. Dito sa number 4 po is 1.25 plus 3.68 plus 1.12 plus 5.12 plus 6.38 plus 2.11 equals to 22.17. Median is 22.17 divided by 7 equals to 3.17. Then yung median po is nakuha ko dito sa my middle. Then no mode po dahil all numbers are appeal once sir. Po yung naging solution ko, kaya nakuha ko po yung sagot ko sir. 80 plus 80 plus 80 plus 81 plus 81 plus 82 plus 81 plus 78 plus 82 plus 82 is equal to 807. Then 807 divided by 10 equal to 80.70. Then median is 81 plus 81 divided by 2 is 81.00. Then trimodal. Ba't po trimodal sir? Dahil kasi tatlong number yung naulit-ulit yung 80, 81 saka 82 sir.